What do you think of the UN's role in Israel? In Israel, I think they're doing okay. I don't want to be them very too much involved. Okay. You don't want them to be too much Yes. involved. Yeah. Exactly. Okay. Do you think they shouldn't take a greater role in what's happening here? Like be more involved? Not for now. Like the situation is kind of stable for now, so let's just enjoy from some kind of peace. Okay. Lately we have. Because it's very quiet. Yeah. There hasn't been a lot of violence. It's also very intense, so now it's a little bit peaceful as could be. So. Do you see them as being anti-Israel and more pro-Palestinian? No, I don't think so. מה את חושבת על מה שאום עושה פה בארץ? מה הוא עושה פה בארץ? לדעתי הוא לא עושה הרבה בארץ. לא רואה שהוא עושה משהו ממש חשוב בארץ, ויש הרבה מה לעשות. כמו מה את רוצה שהם יעשו? נגיד, דוגמה. טפלו בסכסוך שיש בין הפלסטינאים אלינו, הממשלה שהיא לא הכי עובדת כמו שצריך, כל הנושא של הקורונה, הרבה דברים, לא חסר לנו מה לטפל. לא חסר. זה בסדר שהאום יעשה דבר? לא, לדעתי הרי האום הוא ניטרלי, הוא אמור לטפל בבעיות שכאילו יש סכסוך, אז הוא אמור למצוא את העמק השווה. לפחות בין הפלסטינים וישראל. כן, לפחות. What do you think about the UN's role in Israel? UN, מה שהם עושים בישראל? האמת רק שנה היא עולה חדשה, האמת עוד לא... You've never seen them here? Never. Yeah. Unfortunately. Okay. What should their role be? מה אמור להיות התפקיד של פה בישראל? בישראל? לדעתי בעיקר הם אמורים להיות בגבולות, או בצפון או בדרום. אוקיי, איפה שיש מלחמות, שיש חיזבאללה ועזה. אין לנו מלחמות, אבל יש לנו מצב מתוח. בוא נגדיר את זה כך. אוקיי, אז היית אומר שזה טוב שיהיו בגבולות. זה לא מפריע. כי יש הרבה ישראלים שלא סומכים על אום, הם לא סומכים עליהם. לא שאני לא סומך, אבל בוא נגיד זה לא מפריע. אני לא יודע עד כמה זה מועיל, אבל זה לא מפריע. מה אתה חושב על מה אתה חושב על התפקיד של אום בתוך ישראל? לא מבין מה הם עושים. אין לך מושג? אין לי מושג מה הם עושים. נגיד בעזה או בשטחים? אין לי מושג מה הם עושים. אוקיי. יש לך דעה חיובי או שלילי או כאילו? חלפתי לידם ורק לא הבנתי מה הם עושים. אוקיי. מה אתה חושב על אום והתפקיד שלו עם ישראל? כאילו מה שהוא עושה עם ישראל? אני חושב שהאנשים שיושבים באום הם לצערי לא אובייקטיביים. יש יותר מדי מדינות מוסלמיות שם ויותר מדי מדינות שלא דמוקרטיות ולא מערביות, ולדעתי האום לא עושה את התפקיד שלו כמו שצריך. אוקיי, אתה יודע שהאום גם עושה תפקיד פה, בעזה נגיד. למשל, אז הוא לא אובייקטיבי, והוא הרבה פעמים מעוות את המציאות במקום להציג אותה כמו שצריך. אבל הוא גם עושה עניין של אוכל, נכון, הוא דואג, ולעזור לפלסטינים. נכון, אבל לצד זה הוא יכל לתת יותר שירות, הוא יכל לתת יותר איכויות אם הוא היה הולך בקו כמו שלדעתי, ואז הוא היה גם מרוויח את ישראל שהייתה עוזרת לו לתת פי 4 ופי 5. אוקיי, איך הוא יכול, מה הוא יכול לעשות שזה... לשקף את המציאות כמו שהיא, לפנות למדינה, ואז הוא היה מקבל עזרה, כי אם אתה ישר, אני ואתה מדברים יפה, אני עוזר לך, אתה עוזר לי, אבל לא יכול להיות שאתה כל הזמן תגיד שאנחנו, וכאילו אתה לא רואה פה, אתה לא חי פה. כאילו הם לא אומרים לשקף את האמת, לשקף את של הפלסטינים, מה שהפלסטינים עושים. לא שהם חיים במעדניה, אבל הם יכלו לחיות טוב יותר. What is your impression of the United Nations in relation to Israel, their presence in Israel? Okay. The United Nations, they're not objective. Okay, why? Because a lot of the participants are Arab countries that don't really focus on the logic of things, but they just have like loyalty to the Palestinians. So
they vote everything against Israel. Okay, but that's the UN in New York. That's a General Assembly. The fact that there are offices here of the UN that serve Palestinians. What else do they do? You know more. You know, they do Well- negotiations. They're supposed to be negotiators. Well, honestly, I'm not aware of, I don't know, one positive thing that the UN has done. I'm not aware of their activities. I don't think that it's I don't know, an organization that does something like productive. I think it's more of just for a show, like okay, here we are and we are at the border, so it's maybe more of a symbolic thing to allow people to accept, I don't know, truth. I'm not sure. Ceasefire. Ceasefire, yeah. Like that's maybe the only thing that they do. That's like, hey, we are also here, so we can see stuff and document it, but nothing like. Well, they do for the active. Palestinians. So they run education programs in refugee camps. They run education completely in refugee camps. In Gaza, they clear things like explosives after the war. Okay. What else? Maybe they run the health clinics. Oh, health clinics, yes, very important. For Palestinians in the West Bank, in Gaza, they run the health clinics. Okay. They have no other, they don't have Kupat Cholim like they do here. Okay. Okay. So what's the question? Sorry. I guess, what's the question? If it's just a debate, so sure. No, I know, this Yeah. is not a debate, this is a Yeah. question. What's the question? Because you asked me my opinion and Yes. that's my opinion, so I'm 100% right. I cannot be wrong. So That's Israeli sarcasm. Yeah. Yes, okay, thank you. What do you think of the UN's role in Israel? UN's role in Israel? Yeah, United Nations. Well, that's a question you come to me with. Stupid question? No, it's Simple. I'm Oh, okay, like, yeah. Yeah, it's like 9 a.m. I don't know. I think it used to be meaningful, and now it's like a formality. Okay. You know, like they helped us start this, but now they mainly Start the country. Yeah. Yeah. and Yeah. now they mainly make decisions against us, and we have to act not always accordingly to it, because we need to exist. So. Okay, So you think the UN is against Israel in the sense that they want to destroy Israel? No, don't. I didn't say that. I said that lately, meaning the past few years, many decisions that they make are not so pro-Israel. Okay. So I guess now I see them. I'm not speaking for Israel, but me, I see them mostly as a formality, not Okay. like they make decisions that matter. Okay. Do you have a... Well, I'm not really sure what they do here. So I know that they're at the border at the north, and they're keeping some distance. UNIFIL, I think. I'll check. I think so, but I guess I mean I'd rather have them there than just have like maximum kind, you know, between like Israel and Lebanon. Okay. I'm in favor. But what about all the UN organizations like UNRWA? There's a lot UN organizations, UNHCR here in Tel Aviv, that supposedly deals with migrants and asylum seekers. Well, I actually know nothing about their operations. I do believe that they are a do-good organization, so I mean, I want to think that like everything they put their money to goes to good cause. I know that you can't monitor everything, so like, I mean, I've seen examples where like books, educational books that get to like the schools, Palestinian schools. Palestinian schools are like with like anti-Israel propaganda, but like, okay, that's obviously what I've seen. I will not see the others, you know. So, but I do want to believe that they are like a do-good organization. Eventually, like this money is like for a good cause. And like, okay, I see this small area in the world, but there are a lot of other places around the world where they donate so much educational stuff. Eventually, it's better. I agree. על התפקיד של בארץ. יש בארץ? יש יותר בשטחים, ויש להם משרדים בתוך ישראל. אוקיי. האמת שאני לא יודע מה עושה הסניף בארץ, מה הוא עושה, אני לא אין לי מושג. אוקיי. אתה יודע מה הם עושים בעזה ובשטחים? אני חושב בעיקר אוספים מידע על ישראל, על פשעי מלחמה וכאלה. אוקיי. זה מה שאני חושב. אוקיי. זה מה שאני ראיתי במלחמות. ומה אתה חושב על זה? אני
אני חושב שזה מאוד מאוד לא טוב, למה מתחת לשם טוב ולמען שלום וזה, עושים דברים שבסופו של דבר לא יביאו לשלום. ומה אם באמת ישראלים עושים פשעי אני מניח שזה יכול להיות, וצריך לדבר על זה. אבל צריך להיות אובייקטיבי גם בצד השני. כאילו, ומה שאני רואה, מה שאני רואה במה שקרה בכל המלחמות בעזה, שזה לא כל כך אובייקטיבי. הרי מתחילים לראות עלינו טילים, אני גר ממש בגבול רצועה. וכל המלחמות התחילו מזה שמתחילים לראות עלינו, אז וכל הטילים האלה עומדים בתוך האוכלוסייה. הפלסטינים טוענים זה בגלל שמה שקרה באל-אקצא. כן, אבל ידוע שיש להם עכשיו רג'ים שזה חמאס, הם טרוריסטים, אז הם משתמשים באנשים כמגן אנושי. אין לי שום ספק בזה. אין מה? משתמשים באוכלוסייה של עזה כמגן אנושי. הם שמים את כל הנשקים שם ואחר כך מצלמים שאנחנו עושים פשעי מלחמה. זה מאוד עצוב. אני בכלל לא אוהב את החומה הזאת ולא רוצה להיות נפרד איתם. אני רוצה שזה יהיה כמו פעם, שיבואו לעבוד בישראל ושנהיה מאוחדים. זה מה שאני רוצה. תכל'ס זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה את הסגר הזה ולא אוהב אותו בכלל. If you want me to ask more questions to Israelis and Palestinians, I need to be able to get to Israelis and Palestinians, and the way to do that is for you to contribute to the project, to pay my translator, to get to Hebron and Bethlehem and Haifa and Beersheba. Please consider contributing to the project. It's the only way I can do this. Thank you.